Welcome to this episode of the Harpreet Singh Show. I'm your host Harpreet Singh from Surrey, British Columbia, Canada. In today's program, we're going to talk to two young persons who are creating sensation in the field of films. And Vancouver International Film Festival, especially the South Asian Festival, which is called VISAFF, is being organized produced by Manu Sandhu for the past 10 years. And this is the 10th year, but this time it's going to be a little different because as COVID is there, we know everything is going virtual. So this time VISAFF has also gone virtual. So we'll be talking to Manu Sandhu, who is the festival producer, and Andrew Chung, who is a producer, who is a director of a film called White Elephant, which is going to be shown the first day when this festival opens. And this festival is from December 11th to December the 13th. So let's continue with the discussion and welcome both our guests, Manu Sandhu and Andrew Chung. Manu and Andrew, welcome to the program. Hello, how are you? Good, thank you. Hi, Andrew. Thank you for having us on the show. Thank you. Thanks for having us. Thank you. Yeah. So, Like I said, we're always excited to host our guests in person at this time around, but we have to do it this way because that's what the current demand is of our world. So absolutely. We're coping up with it. I'm just very excited because our opening night is the film is actually directed by Andrew. Andrew is based in Toronto, Canada. His short films festivals around the world and has been broadcast at Air Canada and CBC. Right. Directed spots for YMCA, TELUS, Coca-Cola. His digital series Millions received acclaim from our online critic internationally, including Tube Filters, and toured around film festivals in New York as well, Los Angeles, Vancouver, and Toronto. And his series won the Best Director at the Marseilles Web Fest in France. Correct me if I'm not saying that right, Andrew. And his film, White Elephant, which we're going to be so honored to present on Friday. Great. Thanks for introducing Andrew. Manu, before we go over to Andrew, I would like to know from you, you are the brain, the soul behind this program. VISAFF started 10 years back and this is the 10th year. Of course, as we said before, it's a different time, so people are not going to enjoy the hospitality what you always provide in these programs. But this journey of 10 years, take us back. How did you conceive about this idea and where have you reached so far? Well, it's very beautiful because I remember attending the first festival and then Agam being the co-founder of the festival. And, I started doing the festival about 8 years ago. So it was in the hands of Agam Darshi, who just featured her, she was featured in Deepa Mehta's film called A Funny Boy this weekend. So we're very excited for that, So we know actors that are associated to VISAFF are taking new heights in their career. So really excited about that. And Agam was the co-founder. And I just remember saying, like, in the beginning, like, I don't know how to run a festival. I've never ran it. And I just had this drive that I wanted to make this go ahead because I'm in the field as well as an actor. So it was just that drive that just kept making me wanted to make it bigger each and every year. And we were planning every year we would have Asian actors. We would have more South Asian stories that are being told by non-South Asian, directors and producers, like you can see today with Andrew. So just that excitement just kept me going. And when this even went virtual, we were still excited because we know we could broadcast, virtually to present the films. So for me, bringing the Canadian talent, South Asian stories was very, very important. Absolutely. So this journey of 8 years, especially with you, but this program being in existence for the past 10 years, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਲਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਮ ਨੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੋਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ
ਇੱਕ character ਨੂੰ ਛੋਟੇ character ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ Indian ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, you know, whether it be taxi driver or whether it be a doctor or whether it be very small roles. So ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ Indians ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ. So ਹੁਣ about last 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੋਰਸਫੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਹੈਂਸ ਕੀਤਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਨਾਈਸ ਟੂ ਸੀ. Great. We'll talk in details about this, but let's go over to Andrew now. Andrew, tell us your experience, how you have come into this field. As a filmmaker, I actually went to the Vancouver Film School. I studied screenwriting. This was almost 15 years ago. Right. But yeah, so I worked in distribution, I worked in development, and then I kind of found my way into production and just started directing stuff. So I always wanted to make my own films, so I just literally just picked up a camera and just started doing it. Great. White Elephant, which is going to be shown on December the 11th, the day this festival is starting. What is this film all about, and how did you come to with this idea and you came forward and got this film directed? The project started as part of an art exhibition at the Barley Art Gallery here in Markham, Ontario. The exhibition was about bringing cultures together in a way. So the artists were tasked to tackle a culture that was not necessarily their own. So I had chosen the South Asian community. And the reason why I chose it was because I have a strong kinship with the community, because my parents are actually born and raised in India. They grew up in Calcutta, India. So the culture has been a large part of my life growing up. Like culturally, like my dad speaks a little bit of Hindi. So I understand the culture very well. And I also grew up around a lot of Indians because I grew up in Scarborough and Markham in Ontario, and there's a large Indian population or a large South Asian population. So a lot of the experiences that I had growing up in Scarborough, I put into the film. So that's where a lot of the story comes from. Great. And you can also speak some Hindi or no? I can't, unfortunately. No. Okay. But my dad, he loves to just bust it out sometimes when he goes to like an Indian grocer or something, you know. He'll just like and he becomes the cynosure of everyone, because everybody is then, you know, anybody from different community, if they speak their language, of course they get attracted to them. Great. It's time for a short break. Let's go for a break. We'll be back, and Manu and Andrew will continue with the discussion as to how people can also be a part of this festival, what all is going to happen, which are the films which you are bringing forward, and Andrew will learn more also from you about this film. So let's get back after the short break. ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੌਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਰਾਹੀਂ 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਇਟਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਇਨਸੋਮਨੀਆ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕਿਡਨੀ, ਬਲੈਡਰ, ਹਾਜ਼ਮਾ, ਆਈਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਲਾਜ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਸਾਜ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ 604 628 2003. ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 1304 84 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 604 825 9295 ਉੱਤੇ। Once again, welcome back to the program. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੂ ਸੰਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਇਹ
ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਸੰਬਰ 11 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 13 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਵਰਚੁਅਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਚਨ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਹਾਈ ਐਂਡ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਸੁਰਜੀਤ ਤੇਸੀ 6045918171। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਐਕਮੀ ਗਲਾਸ ਲਿਮਿਟਡ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਮੀ ਗਲਾਸ ਲਿਮਿਟਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਰੇਮਲੈਸ ਗਲਾਸ ਰੇਲਿੰਗਸ, ਕਸਟਮ ਵੁੱਡ ਕਲੋਜ਼ਟ, ਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਟਬ ਡੋਰਸ, ਸ਼ਾਵਰ ਸਲਾਈਡਰਸ, ਬੇਵਲਡ ਵੁੱਡ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਟ੍ਰਿਮ ਮਿਰਰਸ ਤੇ ਕਸਟਮ ਗਲਾਸ ਵਰਕ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਰਾਫਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 543 8777 604-543-8777. Let's get our guests back and continue with our discussion. And before the break, Andrew, you were talking about how you came to this field. So White Elephant was your first production. What else has been done by you which has acclaimed international fame? And also, as Manu was telling, that you have been to various film festivals. Why is Vancouver South Asian Film Festival important to you? I've made a few shorts before this. This is my first feature film project. I've also made a digital series, which Manu mentioned. But yeah, they played all over the world. Like I played in France. I played all over the US, all over Canada. But yeah, this festival is actually it's very nice because I've made films that were centered around different communities, but I feel actually like the South Asian community has been very welcoming and very warm with me and accepting of the story that I told in this film. So I'm just really happy that we're opening the festival. Great. Manu, what is the criteria that is adopted? Because there is so much now in films that it becomes many times difficult to choose what to bring in front of the public. So what is the criteria adopted by you by which you get the films, and what all is being shown this time during this festival? Since we started the festival, our mandate was always to get South Asian stories out, highlight South Asian actors, directors, producers, story writers. So that was a very important thing for us. And now that as we're heading more into the festivals, we're seeing that a lot of people that have traveled to India or lived in India, just like Andrew has, they want to tell their stories. I remember there was a film that a Caucasian female had done. It was called Jugaad, right? And when you look at Jugaad and you're like, how would like a Caucasian lady know about a world called Jugaad? Jugaad is like we say, shortcuts for everything when we want to get work done. So it was so refreshing to see that people not from our own ethnicity was so interested in telling Indian stories. So we opened it up even more that, a story could be South Asian, and it didn't matter if they were not South Asian or not, because they were telling our stories. So that was a criteria we had added probably 6-7 years ago when I had taken a festival. So that's interesting, when people from different cultures or other cultures try to talk about you, try to bring forward things which in our culture are quite prevalent. So that's sometimes a kind of a shock also, but many times it is very interesting and entertaining also. So the focus of VISAFF has been to entertain and to educate. That's what we have seen in the past. So this year, Manu, which are the films which you are trying to bring forward, and who all is going to be involved in this? This year, because of the pandemic, we had originally collaborated in October with 7 different festivals of North America, and the programming went really well. We had 65 films. We had multiple, great people that came on the panels and spoke, but we felt that at that point that we still needed to highlight our local Canadian, East Side and West Side talent. So we specifically made this program 100% Canadian. All of our content is in Calgary or Toronto or Vancouver. So the second edition was so important to us to feature everybody that had made a film this year, because we wanted them to get a little bit of a highlight. And the OTT platform from Vimeo came and it made it so much more easier for us to run those films. So there was a little bit of a challenge to learn that in the beginning, but our whole theme this year was like support local artists,
that has submitted the film. So no matter what, like we're going to screen their films, and yeah, so we have a program of about 10 films this coming in 2 days. Mm-hmm. And as you said, it's fully Canadian this time, but generally what happens is during VISAFF we find some big shot from Bollywood who is over here, and you have played a very important role in bringing Bollywood over here to Vancouver, especially in the South Asian community. So as you said, there are 10 films this time. Can you tell us, like one is The White Elephant, which is the first film which you're going to screen on the day of the opening of this festival. I think our celebrity sitting in front of us, he is our opening show star. So like I said, we really wanted to highlight somebody Canadian, and because Andrew has such a unique story, and then him being from Calcutta, I couldn't compare that to any celebrity, So we wanted to really focus on our talent from Canada. And another really beautiful film that's again made by a non-South Asian. It's called Behind the Bangla Boys from Montreal. That's a closing film, and I am super excited to watch that film as well, because it's a story again being told by somebody that has seen Bhangra in their lives, but they haven't experienced it as we have, and them telling that story is again beautifully expressed. It's a documentary which is going to be on the closing night. Okay, so these 2 days, December 11th and 12th, we're going to see the films, and on December 13th again it's going to be a workshop kind of thing, or something different. Who is going to participate in this, and what is the uniqueness of this 13th of December for this festival? Actually, it's a very special addition to us. We have a very unique relationship with Roger and Aja. She has been, supporting VISAFF and the arts community in Vancouver for the last, 20, 30 years from Nanak Foods. So her launching her book about adoption and about her real story, we wanted to highlight in the festival, and this was a very unique way to do it. And when we got the opportunity, and when Colby actually reached out to us to promote him, we thought the amalgamation of both of these artists that are authors, it's going to be really, really fantastic. So Colby is Robin Sharma's son, and he is sort of like a generation who's like in their 20s, and Raj being in sort of like a separate generation. I thought the combination of both of them was going to be a very, very unique to our audience in terms of knowledge, in terms of the child had writing the book. What are some of the things they want to address to the public in the book, their motivations, what motivates them the most in life. So just a perspective of two different generations. Great. It's again time for a short break. We'll go for a break. We'll be back, Andrew, and we'll learn more from you, and also Manu from you, as to how people can be a part of this program, because this time they can't come in person, but sitting at home, how they can enjoy these beautiful films, feature films, and also be a part of this discussion. Let's go for a break. We'll be shortly back. ਭਾਰਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6043491313 ਉੱਤੇ। ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਵ, ਓਵਨ, ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਰ ਡਰਾਇਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਸਰੀ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੇ ਚਿਲਵੈਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇजेस ਫॉर ਬਿਲਡਰਸ ਐਂਡ ਹੋਮ ਓਨਰਸ। ਕਾਲ 6045904140 604 590 4140। Karen thought she won a gift card, but we had a much bigger surprise for her. We rise by lifting others. Basant Motors. ਸ਼ਾਈਨ ਫੈਮਿਲੀ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਰਾਊਨਸ, ਬ੍ਰਿਜਸ, ਡੈਂਟਲ ਇੰਪਲਾਂਟਸ, ਰੂਟ ਕਨਾਲ, ਡੈਂਚਰਸ, ਬੌਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਨੀਰਸ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਬੋਨ ਗ੍ਰੈਫਟਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫॉर ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਸਮਾਈਲ 604 503 03 20 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਯੂਨਿਟ 370,
7488 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड, सरी। शामिल तुसी दा हरप्रीत सिंह शो विच अते मनु संधू अते एंड्रू चंग मेरे नाल गलबात कर रहे ने वैंकूवर इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल के बारे, जो कि 11 दसंबर को शुरू हो रहा है तो 13 दसंबर तक चलेगा। कुछ ही देर तक दोनों ही मेहमानों गलबात का सिलसिला अगे तोड़ दें, लेकिन उस तो पहला दस दी कि अज का यह प्रोग्राम तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है अग्निहोत्री इमीग्रेशन कंसल्टिंग के सहयोग के नाल। टैंपररी स्टेटस बारे जानकारी लैनी है, PR नवे हो कैनेडा में, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी हो, सिटीजनशिप बारे जानकारी लेनी है, हायर करना चाहते हो फॉरेन वर्कर्स, एक्सप्रेस एंट्री बारे जानकारी लेनी है, या फिर स्पॉन्सर करना चाहते हो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नो, तो फिर नीरा अग्निहोत्री जो कि 2006 तो एज अ सर्टिफाइड इमीग्रेशन कंसल्टेंट काम कर रहे हैं तो सहयोग देंगे। फॉर ऑनेस्ट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन कॉल 6045972284 604 597 2284 ਅਤੇ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਇਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣਗੇ। This program has been brought to you with the support of AMC Insurance. If you're looking for home, auto, travel, business, life or recreational insurance, you can depend upon them. They have 9 branches in the lower mainland to serve you, and they're open 7 days a week from 8:30 a.m. onwards till 9 p.m. For more information, call 604-507-6666 604 507 6666. So directly Sahyugi and Ahir Transportation Group. They have been in the transportation and storage industry since 1993, and their motto is "Your cargo is our responsibility." So if you're planning to send your goods anywhere in Canada, you can call them and take their advice. 604-940-9511 604-940-9511 ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਈਮੇਲ ਹੈ shinda@ahir.com ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ahir.com. So before I get my guests back, I would like to show my viewers this film festival. This is a short video which has been made by VISAFF. So let's see what kind of films they're going to bring before you on December 11th and 12th. So those 10 films which you're going to show, you have shown in this video. So I would like to start with Andrew. It's a great experience when you produce something, when you bring it in front of the public. So the response, what you've been getting in the past, tell us a little bit about that. What is the kind of response you're going through, and how are you trying to make your mark in this field, which is, when we say, very competitive, and you have to be the best to come and succeed in this? I mean, so far for the film, the response has been very good. We premiered at the Real World Film Festival in October, and we won a bunch of awards. We won Best Film, Best Actress, Best Writer, Best Director. And we also played at the Vancouver Asian Film Festival, and we won Best Canadian Feature at that festival as well. So, I mean, the response has been great. I'm looking forward to playing at your festival at VISAFF, and as well as more to come, hopefully. But yeah, I mean, it's a competitive industry. So, I mean, I'm just trying to tell the stories that come from the heart for me. So that's always my ultimate goal. I mean, obviously I want to make the best films possible, but it's always about just telling the best stories that I can from my experiences. Great. So Manu, how can people be a part of this program? What time are you going to start? Where do people have to go? How they can watch all the films? And is there any fees involved in this? So this year, considering the situation we're in, we have kept the entire program free, and we were able to do it, with the generous support of all of our sponsors. The program is entirely free for the whole 3 days, but you do need to register. So on our website at www.visaff.ca, you'll see a registration link for each event, and it'll be via Eventbrite. And on the day, we are going to be sending a special link to all of the people that register that can go into a Vimeo platform where they'll be able
to watch Andrew's film, and it's going to be screened only for the Canadians. And it's a great platform. It's worked so well in October for us as well, and it's going to be exciting because we're actually doing this red carpet kind of feel, but virtually. So we've just done the testing today, and it looks really fantastic. So we're very excited to present it. So what time is it going to start? It's going to start at 6:30. The movie screening should. We have about a 10-minute program in the beginning. The movie should start at about 6:45. So we request all of our attendees to be by the computer by 6:20 or 6:30 max. So VISAFF is also known now all over. It's not just that it's done at a local level. At an international level also, you are leaving a mark. So tell us a little bit about this journey as to it took you about 8 years to come to this level where you are right now. But still, ਔਖਿਆਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਅ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬਟ ਦੈਟਸ ਬਿਨ ਜਸਟ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਅ ਚੈਲੰਜ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥੀਏਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ So it gets a little bit hard for local festivals like ourselves to get big Punjabi movies to screen. So मेरी मतलब यही request होगी कि ऐसी hopefully next year कोई बड़ी सारी Punjabi movie as a opening act लेके आ सकी है. ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਫਿਲਮਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ ਸੋ ਉਹ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਜਾਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਨਾਰਮਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਕੋਨਮੀ ਥਿੰਗ ਰਾਈਟ ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਫੈਂਡਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਟ we still would want their support to screen some films with us. Now that's an important thing what you have touched. There are a lot of challenges right now, especially in this COVID time. But along with that, before that also we have seen that big companies like Netflix or Amazon, they are jumping in a big level. They are producing their own films. What impact do you feel that can have on producers and directors? Because money is one thing which always is a matter of concern. So ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ issues ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ there will be some changes in this field also? I think Amazon and Netflix and other OTT platforms has really opened up a lot of opportunities for directors and producers because ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਡੇਟ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ back in the days ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ Netflix ਤੇ Amazon ਨੇ ਹੁਣੇ opportunity play ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ opportunity ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਲ ਆਰਟਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ especially web series so ਹਮੇਸ਼ਾ Netflix ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ web series ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ instead of a feature film or Amazon they like that better I think Andrew can probably speak about that too because ਉਹ distribution ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ Netflix ਜਾਂ Amazon ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੇ ਨੀਸ਼ projects ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ relevant content ਹੋਣਾ I think they need to be a little bit more daring in the content that they pick even though ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ door ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ local producers ਤੇ directors ਦੇ ਲਈ So Andrew, of course you must have understood what Manu was saying. So coming back to the issue of how these big players are impacting this industry, can you add on to this? I mean, I missed some of what you said, but I mean, I think like with Netflix and Amazon that they're obviously changing things like significantly for filmmakers. It's opening pretty wide up for filmmakers all over the world, and I think we can see that on those platforms. Like it's become very international. Like everybody's watching films in
and series from different countries now, not just their own. Just like a month ago, my mom was watching like a Portuguese or Spanish series, and I would ask her why she's watching it. She said, "Oh, it just looks interesting," you know. So like we're just watching everything now. It's very global. Well, things are changing at a fast pace, especially with these big players jumping into this field. Towards the end, Manu, this festival, first of all, congratulations that despite this pandemic, you are bringing it virtually to the people sitting at home. They'll be able to enjoy these films, and of course, without paying anything for it. Towards the end, what would be you like to say in conclusion? I think my request is always the same whenever I come to your show. Now it's a bigger request because we're online. We want the festival to be successful, and it is like no cost to the audience. So I don't know how else we can make it more convenient for our viewers to come. I know it sounds a little crazy, but we have opened 1,000 tickets for our opening night. So we want to fill it. We want to fill those 1,000 tickets, and our audience has 2 more days to do it. So yeah, and that's the plea. So go and watch the films. Wonderful. Andrew, anything in conclusion you would like to say? I just wish all the success with VISAFF, and I hope everybody watches White Elephant as well as the other great films that we have. Great. Thank you very much, Manu and Andrew, and best wishes to both of you. And we are sure that like every year, this is a successful program. This year, 2 people will join virtually in big numbers and enjoy the films which have been shown. And also on the 13th, they'll be participating in the panel discussion also. Once again, thank you very much and best wishes. Thank you. Thank you. ਸੋ ਇਸ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮਨੂ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ visaff.ca visaff.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ So let's support them and enjoy these 3 days. So once again, thank you very much for spending your valuable time and being a part of this program. और मेरे साथ में करता है Monday to Friday शाम ਦੇ 7 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6046037555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ harpreetsingh@gmail.com ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ yourself ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ ਡ੍ਰੇਪਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295 ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪੇਸ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 596 1774 ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 8035 120 ਸਟਰੀਟ ਡੈਲਟਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋ